Yasin Bakaluba Sekimwanyi, CEO Bakaluba Properties, ne Professor Newton Buteraba, CEO House of Health, nga bakuwansonga ku nsonga ezigenda okuyamba ofuuka omugagga fugge. Emiryango gigulawo ssaawa 8 okuyingira shilingi $15,000 ate alebadde ojja kusasula $10,000 kuba essimu noti 7 noti 7 8 756 oba noti 7 noti 6 582 868 oba genda ku www.nextticket.com. Mikwano gyaffe abali mu diaspora musobola okutweyungako ku Zoom ng'osasula $1 zokka kuba essimu plus emu 6 emu 7 966 It is possible. Kisoboka. Second edition. Omulamwa. Surviving the Jungle. Sunday December 24 ku Kampala Serena Hotel, Victoria Hall. Ebyenfuna kati we bituuse bikirako ekibira mulimu ebizibu bingi kyokka nga tulina okusigala nga weetuli nalo olina kyoyitamu nange nina kyempitamu naye tulina okubaawo lazima mujje twezzemu amaanyi tugabane ku birowoozo ebyenjawulo tusobole okutuukiriza ebirooto byaffe mu kaseera kano. It is possible. Kisoboka. Second edition. Omulamwa. Surviving the Jungle ekomyewo nadde omwaka guno nga tujja kubeera ku Kampala Serena Victoria Hall nga 29 Desemba. Jangu weegatte ku Yasin Bakaluba Sekimwanyi, CEO Bakaluba Properties, ne Professor Newton Buteraba, CEO House of Health, nga bakuwansonga ku nsonga ezigenda okuyamba ofuuka omugagga fugge. Emiryango gigulawo ssaawa 8 okuyingira shilingi $15,000 ate alebadde ojja kusasula $10,000 kuba essimu noti 7 noti 7 8 756 oba noti 7 noti 6 582 868 oba genda ku www.nextticket.com. Mikwano gyaffe abali mu diaspora musobola okutweyungako ku Zoom ng'osasula $1 zokka kuba essimu plus emu 6 emu 7 966 It is possible. Olinokendeeza eddoboozi. Hey. Basebo ne bajjabo mugaba mutya kansuubire nti gye muli era muli bulungi. Nsanyuse nnyo okubanga muneeyunzeeko akawungeezi k'olwaleero mu podcast yaffe egenda okubanga yeesembayo omwaka guno ate nga y'emu ku ntono ennyo ze tusobodde okubanga tubawa omwaka guno. Akisa mu ddoboozi we liba liyiseemu neewuliramu eno okuwawaalamu okutonotono naye kikwasaganye we munaaba mulira kye muwulidde. Akisa mwono yandwisizza natuuse ku budde naye naabanga ebintu tannaba kubitereeza naye nsanyuse nnyo okubalaba. Steven nsanyuse gwe wasooseeko liini leero baakutemya eggaali n'oba nga wakeereye. Mugerwa Richard nsanyuse okukulaba. Mutoni waluddewo nnyo. Merit nsanyuse okukulaba. Mulasi walekum salaam. Katende Morgan mbeyanziza nnyo mwenna ababaddewo ne mwekuumira ku mukutu gwaffe okubanga mubadde mutulinda n'abo abali mu kapiira manyi bajja kuba bakomawo batweyungeko obudde bwonna. Mwabasigaddewo ye mwabamanyi ensonga. Lilian nsanyuse okukulaba. Nobert nsanyuse. Abanle Panda nsanyuse mwenna abali ku Facebook ne YouTube nsanyuse nnyo okubanga ndi nammwe. Bali ku TikTok nammwe mbalengedde. Omwaka guno nkoze podcast zino zibadde 8. Zibadde 8 so nno nali ngambye nyinza okusobola okubanga nkola 12 naye zibadde 8 zokka. Ate nga kiraga nti omwaka oguddako nyinza okukolayo podcasts 10. Weebuuze lwaki nkikola bwe ntyo nga bwe twatandikira wano buli weekend twaba tubeerawo nga tusoma. Nzikiriza nti byonna bye twali twetaaga okuba nga tusoma tubisomye. Honestly, I have a lot of talking time. Simanyi oba nti waliwo omuntu asomesa ku byenfuna alina talking time eyenkana wa Haji Bakaluba ku social media. No, nabyogera nempulya nga byonna kirabika mbimazeeyo nengamba kaakati nsaba mmwe mubenga mutwala obuvunaanyizibwa okubanga mwekolamu omulimu neme kubeera wano okweteeka mu mbeera egenda okubanga ngenda kuba ntandika n'okuddiringana ebintu bye mba njogedde. Nja kubasaba mu sharinge as much as you can naye olw'ensonga nti n'omusomo guno nabadde nagulanze dda ne bwe mutasharinga mulekeeyo tutambule n'abatono be tunaabanga tulina
nze nabagamba abatono bennoonya be baabange ate nga bino byenjogera si bya buli omu kubanga afuna oba nga ategeera. Kambabuuzeeko katono be mbadde sitannaba kubuuzaako nga Lawrence Lenny, Nuru Kaya, Mugera Richard, Milbanks, Matia Semsu obaddewo obudde bwonna neyanziza nnyo. Freddy Wakapu nkweyanziza okubaako Katabane Ali amannya gonna ngalaba nga manyi Like a Girl gye wabulira simanyi naye nsanyuse nnyo Sennabulya. I think mwamanyira okuba nti no Haja agenda kubanga akomawo wano tube nga twogera obudde bwonna but tulina okukikkiriza nti ensi moving on, omuntu n'ogenda n'oba ng'okola ebirala. Nnyinza okuba we natandikira okubanga wendi wano obudde bwali nkyabulira naye mu butuufu njagala okutwala omukisa guno okubagamba nti ebintu byenkola bigenda byeyongera and so I'm beginning to be more scarce. Eduardo Mubiru nsanyuse, Shanita gwe koyingiddewo katugende mu maaso. Omwaka guguno bannange guggwa naava ssanyu naawe nsanyusa okukola bamwe n'abaliko waliwo abali ku YouTube sije ndiko ndi ku Facebook right now n'abali ku TikTok. Aba TikTok sitera nnyo kubasoma kuba effujjo lyammwe lingi nnyo bwe najjayo n'ensoma olumu bye bamuwandiika mugezaako okundistructinga kyova olaba mbateeseeko wala. Muyingo Brian Fiina Mukiibi nkulengedde. Babra Babi Jose Kayemba musajja wange neyanziza nnyo obuvidiyo bwotera okumpeereza. Kale tugenda kuba tutandika mbaniriza nnyo omulamwa guno nkomyewo just kubajjukiza bujjukiza as to why we started our movement. Mbeyanza nnyo mwenna ababaddeko nga mulaba vidiyo zino. Sikoowa nzija wano buli kaseera nemba nga njogera nammwe naye nga bw'omanyi nti omuntu bw'onaaba leero tekikugamba nti nenkya togenda kunaaba. Motivation bwetyo bwefaanana ewearinga off era nange gwe mulaba wano buli lunaku nkeera n'ensoma ebintu bino nga ninga abisoma for the first time naye mu byonna kye ngenza okuba nga njiga oba kyentegedde gye natandikira nga kumpi buli lwemba nga nzija okwogera nammwe kinneetaagisa okubanga nsoma olusoma olw'enjawulo okulabika nga nsobola okubaako bye mbaweereza naye gye mmalidde oba where I am right now nina ekintu kyenzudde nti kumpi nkeera bukeezi neŋŋamba ngenda kwogera ku kino nenzija nenkyogerako. Okubanga nkikola bwe ntyo kitegeeza nti nasoma ekintu kino first of all nenkiyigamu bwe nkyogera ekiddako nemba nga nina content nga mungi nga ndi mu bwongo nti I would just pick a topic and comfortably come in front of the camera and discuss it. Ekireeta ekyo kyali kubanga nakiddiŋŋana nenkiddiŋŋana obwongo bwange ne bukiwawo kaminga era kye nina right now. Abaasoma nga tugenda okutandika ekintu kino bangi nnyo baatuuka dda ne bakivaako which is fine naye nze kankubuulira ebimu bintu bye mmanyi omuntu bw'oba olina ekintu ky'oyagala especially ekintu nga kinene nga kino kyensomesako ekyokuba nti nno omuntu ayagala kubetaringa bulamu bwe nkukakasa okubetaringa obulamu kintu kizibu nnyo. Buli muntu yenna yakirwanira, buli muntu yenna alwana kuba boosi wa mulala, buli muntu yenna alwana kubanga wanjawulo and so there isn't room for everyone. Room egenda kuba y'abantu batono naye abantu abo balina okuba nga bakitegeera nti nno lugenda kubeera lutalo sematalo. Okikola otya? Okikola okiddiŋŋana buli lunaku. Bassebo ne bannyabo nkiddamu nga bulijjo bwe nkibagamba gye twatandikira ku kakamera kaffe nga nkyali mu kisenge mumanyiiyo okutuuka wonna wentuuse mumanyiiwo. Nze omulimu gwange kujjukiza nti no naawe ogenda kusobola okubeerawo naye togenda kusobola kubeerawo nga okera bukeezi n'ogamba leero ngenda kibeerako enkya sijja kukibeerako enkya ngenda kukisoma. No, I can tell you nothing beats consistency, even education. Omuntu alemera ku nsonga y'ekintu kyakola n'akiddiŋŋana enkya n'oluddako afuuka ow'obulabe
okusinga abantu ababa basomye ekintu ekyo, okusinga abalina connection, kubanga kitandika okumuyingiramu ne kibanga yeye. Haji Bakaluba olwaleero security guard wammwe gwe mwatandika naye, mu batono nnyo abatandika nange, abasinga munsanze along the way, yakujjukiza nti nno gye yatandikira tewaali wangu, era buli kaseera aba akomawo naawe akujjukize nti nno osobola. Oyinza okuba nga olina wooli, olina ekirooto kyo, buli lunaku oyagala obe ng'otandika, ogenda okwekanga totandika, and you don't know why. But nejjewo buli lunaku nenkugamba, hey, listen, living example yiino wano. Yava gy'avudde nga teri amumanyi, abantu ne bamusanyukira, abaamala ne batandika okumwefuulira, abamuvuma bamuvumye, but he is still standing. And where I am right now, ensonga zeeyongera kuba nzibu nnyo, kubanga omuntu gy'okoma okuba nga osituka okugenda waggulu, n'embeera gy'ekoma okubeera nga nzibu nnyo. Kati naawe wooli, bw'obanga tebannaba kutandika kugamba nti nno yeggwani, tebannaba kuvuma, in fact omuntu yenna ali wano nga tonnaba nakubaako na mulabe yenna gwe waatandise kuteeka mu nsi, nkwegayiridde eno podcast yo, nkusaba tutandike, anti mugenda ne mulowooza nti nno tujja kukola mikwano mu nsi, naye emikwano nkubulya bw'oba okyagirina mingi nga buli omu akyakwagala, tolina nnyo yo waatuuse. Naye bw'obanga Mukama Katonda akusaasidde ng'oli mu mbeera, owulira okola ki kyonna ky'oyagala okuba ng'okola, n'okikola mu butuufu bw'okukikola, ne wabaawo abatandise okuba nga tebakwagala, bakuvuma, buli omu ayogera ky'aba ayagadde, thank you so much. Olina kye weekoledde mu bulamu, ate otandise okweyunga mu race y'abantu abalabika nga bakyusizza obulamu bwabwe nga bagenda kuwangula. Nkusaba era nkwegayirira weeyunge in the race of winning. The race of winning has got very little participants, but let me tell you, even those who are losing in this race are still winning. Akazannyo k'obuwanguzi, abantu abasituka ne bakeegatta mu batono nnyo than what you think. Abasinga balowooza nti bakalimu, naye tebakalimu. Abantu bali just in fantasy, bagamba bugambi twagala, but standing up and looking for the ideas and seek for knowledge and understanding the knowledge and lastly being persistent, ebyo si buli muntu nti abirina. Ndabye abangi, I've seen many educated fools around, running around like headless chicken, naye nga bagamba tugenda kikwasaganya ekintu tukikola. Basebo ne bannyabo okulemerako, nina abantu bange, nina amanya wano genzize nga ntunuulira, abantu be twatandika nabo podcast eno, naye amateeka tegasobola kunnimba, wallahi tegasobola kunnimba. Abantu bano eventually balina ebintu bye bakoze. Ntambudde ne ba Sarah, ntambudde ne ba Rose, ntambudde ne ba Sweet Baby, bonna be mulaba amanya gembadde nzija wano nga ntera okugayisaamu, nkukakasa bonna balina bye bakoze. Nina abantu n'abamu abatayise mu kampani yange. I'm so happy that twetwalanga family, bamala ne bampeereza ne baŋŋamba nti Haji, nsobodde okuba nga nkola kino. Yes, I'm so glad okikoze lwansonga nti wabeera ku podcast eno. Podcast leero n'oggwamu amaanyi, enkya oba oli awo ng'oyongeramu. That's the aim. Eno si yo podcast ng'ey'abantu aba bulijjo ekyusakyusa what we stand for. No, we stick to the cause of what we believe in. Ate bwe tujja wano ekintu kye tukkiririzaamu, it is success. It is success. And I want to take you back. Nkubuulira ensonga lwaki natandika podcast eno. Natandika podcast eno oluvannyuma lw'okubanga, quote me clear on this, oluvannyuma lw'okubanga nti nali ntuuseeko ku mulimu, ne ngenda ne nkola omulimu,
omulimu nga mpulira sigwagala nnyo wadde gwali gumpa ssente ne gutandika okuba nga gumbowanga omuntu nga nnoonya ekintu kyemba nga kintwaliriza throughout. Omanyi okukola ekintu nga tokyetaaga nnyo. Ne ntandika okuba nga nnoonya ekintu ekintwaliriza mu kye nnafuna. Mumwe abataatandika nange, abaasooka nange nakibanyumizaako kye nafuna akatabo. Akatabo bwe nakasoma nakababuulira dda wano kaali Think and Grow Rich. No, it was Rich Dad Poor Dad. Ne kannyumira nnyo. Bwe kannyumira ne ntandika okugenda nga ngula obutabo bwonna obwawandiikibwa omuntu oyo. Bwe nabugula ne mbusoma, I did not simply read. I just fell in love with the ideas. Nenkiddamu bw'osoma ekintu omulundi ogusooka, oyinza okwekanga nga tekikuyingidde mu mutima gwo. Ng'emmeeme eyo tekikutte tekiterekedde ddala, okisomye busomi. Era obwongo ofaananako omanyi omuntu bw'agenda n'awuliriza akayimba ng'akawuliriza for the sake of it. Olunaku katugambe lwa falling in love oba lwafuna heartbreak, bwaddayo okuwuliriza oluyimba olwo, aluwuliriza ddala ne lumutuula ne lumuka. Kye twaligambye nti nno ne lyrics okwegamba ebigambo otandika okubitegeera. Obitegeera otya? Obitegeera olwa feeling ekubeerako ku ddakiika. Abamu bawuliriza ne bawuliriza bidongo. Nabwe ekito bwe kiri bwe tuba nga tusomesa ebintu bino, abantu babiwulira naye okubiwulira mukwano gwange kirala nnyo n'okubiteeka mu mutima, okubiteeka mu mmeeme n'okubitegeera kintu kirala nnyo. Najja wano ne mbanyumiza to the why. People don't know as to why. At times they listen to such programs, they don't know why they read books. That moment why yo lweribeera nga eri so emotional to you, when it becomes so personal, ojja kuwulira otegeere. Okyali ku mulimu, tebannaba kuthreateninga nti nno bagenda kukugoba. Yes, you are comfortable. Eyo zooni gye nkugamba. Okyazuukuka, amaanyi ogalina, n'ogenda n'okola nga bwe wakoze omwaka oguwedde. Thank you so much. But trust me, ogenda kukoowa. At one point, there are certain things abantu bye mbatunuulira ne bazannyisa nga babiteekinga for granted, balowooza nti nno bigenda kubeera obudde bwonna bwe butonze. Nagenda we natandikira okukola omulimu gwa security, twabanga ndowooza abantu nga 4 ku site emu, naye gye twaggweera CCTV ne zigenda ne zijja, twagenda okutuuka ekiseera nga batuteekayo omuntu omu just for insurance purposes, kulaba nti temuli leakages mu bizimbe, temuli muliro. Naye ng'eweetaaga okugenda nga tucekinga banga beetaagawo omuntu ogwo just kutuula mu kkoona abe ng'atunuulira cameras. That's all they needed that person for. Naye we twaba 4 kitegeeza 3 baaluuzinga emirimu. Abantu abamu tebali careful with how the world is moving. They are not observant. Tebatunuulira kikiddako. Kyetuwoza tugamba kimu nti obulamu bw'abakitaffe bwali bwangu, obwaffe buzibu. Kyenkubuuza, kiki ekimakinga obulamu bwaffe okuba nga buzibu okuva ku bwabwe? It is times. Ebintu bikyuka, naye abantu bagenda kulowooza nti nno bagenda kusigalirayo wa gye baatandikira, naye ate batandike n'okuba nga bafuna results ez'omu biseera bino. No, it doesn't work like that. That's why buli muntu yenna atagenda ku embracinga change, atagenda kubeera purposeful mu bulamu bwe ng'atambula butambuzi, at one point ensi egenda mukwata, emukwatire ewabi, emusomeseze ewabi awo bwe twaliisa abazibu. Abantu batambula with the trend, batandika kino kyalemye, kino kyagaanye, government etuyambe. One thing I actually realized, abantu abagenda okuwangula,
they don't play the game of blaming, the hopeless games. And they expect no one to have authority over them. Ekintu kyentegedde nze abaddeko mu society ebbiri era nda nimbaddeyo, that is Europe, okugamba nti nobaddeko mu advanced society n'okudda mu society eno eremeddwa. They don't have one thing they have all in common. Balina omuntu gwe bablaminga. Oh my God, abantu abali wansi balina omuntu gwe bablaminga obudde bwonna, ate ekyabwe kibeerako omuntu aba akiganya obudde bwonna. There is always that authority over them. Waliwo omuntu aba abakutte n'abanyigiriza. Wano e Uganda wendi abagagga bowulira nga revenue batwala basasula millions 8, basasula billion, basasula half a billion, like a lot of money. They'll go on with their daily lives. Bakola ebintu buli lunaku. They are not complaining. They might whinge somehow, but they are moving on. Nosanga omuntu nga tasasulangako a single penny, talina na tini number, naye ng'omanyi kye yeekwasa government. Government ene tukoze bubi, senga wabeerawo government ekyuka. You see, buli muntu lwonakkiriza nti waliwo power eri above you all the time ekulemesa, bwetaba government aba yafumbirwa musajja mubi. Bwe kitabeera ekyo aba teyasoma. Waliwo, you know, if only I had married the right person, if only I was born rich, if only I finished school, if only this government would change. Tubeerako ebintu bye twekwasa. Naye abantu nabalaba abantu abayiseemu mu nsi balina bidi, balumba, tebakkiriza muntu yenna oba ene authority kuba nti no yebagaana. Nze kambabuulireyo, bwe najja kuno ku social media nkoleddeko businesses zange ne zitambula, but there was one thing ddala mu bantu bonna be nali mmanyi, ekintu kye baasookanga okuŋŋamba, ogenze weedispose, nze oli musajja Muganda, oli musajja Musiraamu, nga buli muntu yenna alina reasons as to why I don't have to come out. Well, I could have acted mu ngeri ey'okutya, kubanga okutya kuli nnomo. And it's everywhere. And njagala okulaga okumanya oba obutamanya kiki tusobola okukolako nga gwe omuntu. Now, to start looking for people who are going to give me business, I have to stick my neck out for people to see me. I have to tell them what I do. But people will always tell you to play it safe. Even up to now, even the success which is visible, the success I've enjoyed, omuntu asigala akyakugamba nti oli musiru, what you're doing, you're exposing this and that. Naye omanye ekitera okuleeta ekintu ekyo, it's not actually nti no tusobola okulaba abantu bekireeseko emitawaana, but because fear tujaaniriza nnyo era tugitegeera mangu nnyo, ne tugikwata ne crowdinga ebintu byonna ebyali badde bihappeninga for us nebeera nga ye tuparalyzinga mangu, nobanga omuntu buli kaseera oyagala okuddayo and play with the society norms. Kiki bakugamba? Naye abange bw'otandika okugenda nga weebuuza ebibuuzo ddala ebimataringa, ng'okugeza bwe bagenda okuzannya amawulire oba TV zonna bwe ziba zitambula, mulimu businesses ezisinga ennene, ezisinga n'eyanga obunene. Why do they advertise? Lwaki babeera bobeeranga? Why are they not afraid? And here now, you have to ask yourself a question which should matter. Ntye olw'ekyo ekiyinza okuntuukako, oba nsigale nga ndi mugumu olw'ekyo kyenjagala? The choices are two, so clear, but different minds
will choose different decisions. Kyenjagala oba ekyo kyentya, abantu abasinga bagenda kukyuzinga ki kye batya. And that has been the order of the day. Order of the day. Fe wano tetugendangako mu bintu bitiisa. Ogenda okulaba abantu bwe bapiikinga habits. Naye habits ze tupiikinga nga okulonda okutya, okulonda abo abalala already bye bakola. The little habits we pick will define the end. There's no magic in that. There's no magic in that. Abantu babeera wano ne decisions ze baagala okola. And you see, actually they are knowledgeable. Okyewuunya abantu gye bali balowooza actually nti baabasibayo. The one day omuntu lw'ogenda ddala okutuula mu ddiro lyo oba ku mulimu gwo oba mu mmotoka yo n'omanya nti w'otudde you made the decision to be there. Forget about otulo tumbuze, otulo tukoze ensonga lwaki. No, those are secondary factors. The primary factor is you deliberately decided okusituka n'ogenda n'otuula mu ddiiro. Nze mbabuulira bwongo bwe nkozesa and how I see things. Nti buli kimu keeba emmere gy'olya. It wasn't about the price. Bweba emmere yabadde tugambe ya 3,000 gye waguze nga wabadde olina emitwalo 5, you could have afforded okugula emitwalo 2. But because of what is going on in your brain, what you are planning, you made a deliberate decision to buy that kind of food. Kyonna kye tulimu tugenda kukisalawo busazi. Kyova olaba omulamwa gw'olwaleero gwe mbaleetedde decision time. Decision time. Omuzze mulaba podcast zange, nina amawulire genja okubagamba. Nga we waziraba emyaka gyonna bwe zijje zitambula, bw'onaaba tolina kintu kyonna kye weeteese mu bwongo nti n'ogenda kutuukako ekiseera ogambe nti nsazeewo ngenda kukola kino, ne bw'onaacollectinga all the information you want and watch all the podcasts zenteeseeyo 1, 2, 3 and the rest, your life is not going to change. You are just gathering information for the sake of it. I've seen people here abampeereza nasoma akatabo kano nensoma kino nensoma kiri, but the question is kiki wali okyusizaawo kasookedde ng'obiraba. You see, we have to look in the face of reality. Purposely. Okyebuuze kasookedde nga ntandika okuba nga mbiwuliriza. What decision have I made? And trust me, you have some decisions to make, but you are just afraid. Ate olowooza tozirina, naye at the back of your mind, okimanyi nti ozirina. Kakati omwaka guno nga we gwatandika. Najja wano last year, I remember nali nteeseeko esaati ya pink ya mikono mimpi, and we had a very good chat. Now it is 360 something days almost gone. What decisions have you made? Ku kitono ku kinene kye wali ogambe kye wali ogenda okutandika okuba ng'okola, kale mbuulira nti olina ekitono kye wali okozeeko, naye ng'okikoze lwakuba olina kiri ekinene ky'obadde ogoba. Mbuulira ku kitono wagamba kale katugambe nti nno ogenda kugula poloti ya millions 8, ngamba nti nno savinzeeko emitwalo 5 and purposely zeekyo. I like it. Abantu we beefuulira ddala nti nno ebibatuukako they have no control at all. Era bano bennwanagana nabo wano e Kampala
saagala kubaddamu kuba buli lwe mbayingiramu mpanga ayingidde mu ddiini balowooleza ddala nti circumstances zaabwe ziri dictated. Let me tell you one thing. We are all born hopelessly and totally independent to our environment. Losers stay permanently independent to the environment, but winners will fight so hard to change the environment such that they can attain what they want. Ffenna tuzaalibwa nga tuli banafu nnyo, ng'amaanyi gaffe byonna bye tulowooza nga mu butuufu biri dictated by ebitwetwolodde, ennimi ze twogera, bazadde baffe, education system. We are just hopeless. We are just playing by the rules. But only those who at one point in life decide to question ekibeetoolodde. And one thing I've realized, Africans, and in this particular incident ngenda kwogera ku Ugandans, don't want to question. We don't want to question. Ng'oyagala olabe munna-Uganda akuvume, akutereeze, just tell them that things are not supposed to be like that. Actually, you have the power to change. And you see how quickly they will run okuleetera the possibilities, atandika okubuula akulage ekitasoboka ne gundi ekyo. And that's why they're so in love. Ne quotes ezigamba abo Mukama Katonda bafevarinze bagamba nti nno bagezi nnyo, all of a sudden balaba abalanga tebalina. I mean, those are quotes for losers. Ndaba abasajja, nalaba Dr. Monroe yali musajja pastor, naye nga abuulira abantu n'abagamba nti kebe Bayibuli tegenda kujja mu bwavu. Abagobera Dr. Monroe mu kimanyi ng'abasomesa ng'abagamba byonna mumale wano okubisoma, then go out and create embeera egenda okusobozesa okubeerawo obulamu bwo busobole okutambula. It's the same thing we are doing here. Tubuulira abantu day and night, oli naakugamba nedda gwe kyoyogerako tekigenda kukola, Mukama Katonda kino yakigeze bw'ati, and it will be the same person agenda okukeera enkya akwate ssente agende ku kibuli SS asasulire omwana we fees asome economics. Where do people get confused? If the destiny is already there, then why are you paying? Life cannot be a pick and choose. No. The rules are there, olina okuba ng'ozitegeera. And that is my call today. Nkubuulire nti omwaka we tuba tugenda okuguyingira, sooka omale okwebuuza kiki ekibadde kigaanya. Kubanga nze mmanyi omuntu agenda okuwangula. The winners are those who are advancing in the direction of their dreams, confidently, knowing and expecting to meet success at common hours. Bakisuubira, bakimanyi nti gyekiri, bakimanyi nti bakigwanidde, ate bakimanyi nti no kigenda okubeera. Njagala nkunyumizeeyo akagera akaalibadde ku nze. I liked it when natandikanga okwogera, and abantu abakuholdinga in low esteem, especially nga bamaze okuwulira ebitono byolina ebisobozesa okubanga togwanidde okugeza omuntu okubanga teyasoma, omuntu okubanga
single mom, omuntu okubanga ewaabwe gye yava nti baavu, bw'atandika okulaba kyova olaba bagamba omuntu bw'akusisinkana n'akubuuza nti nno okola mulimu ki, aba ayagala kumanya muwendo ki ogw'ekitiibwa gw'agenda okuwa. Bw'akubuuza bakadde bo ayagala kumanya maanyi go okuba nti nno olina possibility ey'okuba nti nno oli w'amaanyi. Kitegeeza ezo zonna circumstances zitubeeramu. Nnyinza okuba nga nina wembabuzizza naye mbasaba mungoberere bugoberezi. Abantu balina kye balowooza ky'olina okubeera because of your circumstances. Naye naye fe abayise mu lutalo nga byonna bamaze obbitugamba. I've faced this world. I've seen it from both sides, inside and out. I know what belief can do to you. Manyi n'obutakkiriza kiki busobola okuba nga bukolako. But one thing I can tell you, omuntu asobola okukkiriza ne bw'oba oyagala nnyo tolina ky'ogenda kumukola. As we end this year, ngenda kakujjukiza nti nno kigenda kusoboka. Ne bw'onaakeera ku makya n'otandika okutema omuti ng'ogutemesa embazzi etasala, tegulina gye gugenda kugwira. Waliwo akagero kaali k'abasajja babiri abaagendanga ku makya ne bagenda ne batema emiti mu kibira. Nga batema ku makya ne bamala ne baddayo olw'eggulo ne batema. Naye mu malya g'ekyemisana omusajja omu yavangawo n'atambula n'agenda n'embazzi ye. Bwe baddangayo okutema olw'eggulo ng'adda n'enku nnyingi, munne n'amubuuza nti naye gwe tugenda buli lunaku ne tutema emiti gino, lwaki gwe eva oleeta enku nnyingi? Kumpi ndaba amaanyi tukozesa geegamu. N'amugamba nti nno gwe buli lw'obanga owummudde mukondaba kano ke ŋŋenda emisana n'entambulamu mba ngenze kuwagala mbazzi yange. Olugero lw'enkunyumiza luyinza okuba nga tetuli ku mbazzi, luli ku bwongo. Ddi lw'otwala tayimu yo okuwagala obwongo bwo. Abaana bwe babanga balongo babiri ne batuula mu ddiro lyerimu, omu n'alaba TV, omu n'asoma ekitabo. Buli wiiki oli bw'asomayo ekitabo kimu kitegeeza nti omwaka we gunaggweerako agenda kuba asomye ebitabo 52. Alaba TV agenda kuba alabye programs nnyingi nnyo era nga ne firimu asobola okuzinyumya. Naye ekyenjawulo ekibeera ku bantu bano ababiri omwaka we gunaggweerawo, omu agenda kuba intellectually far much better than the other. With such things you cannot change. Oh no, you cannot change. Olaba ebintu bino nga bwe mbikubuulira wano, it's the order of the day. Mulimu abantu abalowooza nti agenda kukola ekintu ekirala ate afune results endala. Okutambula deliberately n'onoonya okumanya, nga n'okumanya omanyi lwaki okunoonya, tewaliiwo kikulinda okuggyako at the end of the line obuwanguzi bugenda kuba bukulindiridde. Naye kyenkugambye mu kino nti omuntu oyo ng'anoonyezza okumanya purposely. Abasinga ku ffe twasoma, but twasoma for the sake of okusoma, twasoma for the sake of it. Baatusukumanga, baatukuba emiggo, and some of us we crammed a lot because we wanted to pass exams. Bangi mummwe abaafuna obubonero obw'ettabbu ennyo senior 4 senior 6 bwe babayita olwaleero ne babatuuza papers zezimu
muyinza okuzigwa. You'll be amazed, mujja kuzigwa. Lwaki? Temwasoma kubitegeera at that particular moment. Mwabisoma papasi yammwe yali yakuyita bigezo. The moment we wayita ebigezo n'ogenda ku kirala. Era newe mwatuuka mu university mwafuna abaabakolerangako ku waka gwe mwawangayo. What was the aim? The aim literally wasn't that much of acquiring usable knowledge, but it was acquiring a certificate. And that's why the certificate is now rendered useless. Because in the first place, teyalina mulamwa lwaki wali. I don't know whether osobola okuwuliriza bulungi kyenkunnyonnyola ne kikukka. Kyova osanga abatasomye with a purpose batandise okubala ebyolwaleero. Tuli ffenna atandika teriiyo asimbula nnyonyi nga tagenze mu checklist, nga tatandise ku cross checking nga kiki ngenda wano tugenda kutuukawo ssaawa mmeka, tugenda kubeera ku altitude efaanana etya, turbulence zinaabeera zitya. Bamanyi ki kye bakola, and they have a predetermined destination. Bamanyi already wa we balaga. Tewali alinnya mu nnyonyi n'atandika kubanga akolera eyo decision. Kaakati tuli luddawa, tulabika tutuuse Kenya, naye tulage wandowooza tugende ku Mombasa we tuba tulandinga. No. Kyova olaba egenda mu Europe etandika kulinnyanga edda waggulu, n'agenda South Africa omumwa agutunuza aguzza mmanga. And so should apply to life. Abasinga kuffe tuliwo nga bwe tuli, nga bw'onaalaba nti nno omuntu ava wano yagenda ali ku kyeyakola tamanyi lwaki yagenda okukola, naye obwavu bwo yali abukooye. Bwe yatuuka eyo yatandika kulya na kuweerera balala, and so obulamu bwe ne butandika kufuuka bwe butyo. Omukyala anaayagala okufumba, katugamba ayagadde kukola keeki, ajja kusituka akwate ekitabo atandika okusoma ebirungo bya keeki gy'agenda okufumba. Amanyi vanilla, amanye strawberry, amanye baking powder, byonna nga bwe bigenda okubeeramu. Lwansonga nti nayagala kukola keeki. Naye omuntu atayagalangako okukola keeki, tewali nsonga lwaki asoma ekitabo ekyo. Tewali nsonga lwaki akisoma. Akisoma because they want to make a cake. They want to bake it. Gwe kikumenya abantu abasinga muzze wano bannange musomye, ka information mukasomye, ka information kaganya okubakolera. Lwaki? Lwaki watandika okusoma, watandika okwagala okukola byonna by'okola for no reason. Nakugambye race y'abantu abawanguzi erimu abantu batono nnyo, naye abantu abasinga tebakimanyi nti nno baagaana okugiyingira. Okumanya erimu abantu batono nnyo, bonna abantu abagenda okugyetabamu balina okuwangula. Oyinza obutawangula nga abalala bonna, but at one point olw'ensonga nti ogyenyizeemu. Gwe yava wano nga wava Masaka gye bakujja ne bakuleeta wano ka kampani konna ne kakukwata ne kakutwala oba kakutwala Saudi, waba bakusasula $1,000,000, oli mu kubonaabona, oli mu buyinike, but trust me, oli better than gwe walekayo ku kyalo. Kitegeeza wayingira mu kazannyo k'abawanguzi, mu k'abalwanyi. Naye ekizibu ekiriwo, kubanga we watuuka wakoma. Kubanga we watuuka, you felt comfortable. Njagala ako kamala okukka. Watuuka, wafuuka comfortable. Did you make up your mind to be someone greater? Omwaka ogwaggwa kiki wali olowooza? Njagala tugende ku defining moment. Kubanga nze mmanyi nti ebintu byonna bye tukola biri
bigwanidde biri proportion byenkanankana ne contribution yaffe n'obuweereza bwaffe. Wova ku buweereza bwaffe, obuweereza bwaffe amaanyi gaabwo, obuweereza bwaffe amaanyi g'ekyo kye tuweereza, obwetaavu bwa ki ky'oweererezaamu, bye bimu kaakati ebigenda okukwata omuwendo gwaffe. Ky'oweereza, obwetaavu bwa ki ky'oweereza, n'obuzibu abantu bwe bagenda okuyitamu singa onaaba ovuddewo okuzzaawo, nyinza okukakuyisiza mu bwangu. Kyonna kye batusasula olwaleero, yonna value yaffe efaanana omuwendo gw'ekyo kye tukola, ate omuwendo gw'ekyo kye tukola kisinziira ku bwetaavu bwe bakyetaaza, ate obwetaavu obwo bwe buba bukusasuza, akalala akalina okusembayo okusasuza bwe buzibu bwe bafuna singa oba ovuddewo. Nalaba wano Farida Nakazibwe ng'avudde ku NTV. Wow, it's a big entity, but between you and me, know that they struggled to have her replaced. Yaweereza kyeyaweereza kyasigalawo, naye olutalo lw'okuzzaawo omuntu oyo nga ye ne bwaddayo olwaleero kimusasuzaamu ak'enjawulo. Ako ko njagala gwe okalowoozeeko bulowooza ng'omuntu. Kakati mu by'okola weebuuze, oli mu kukola oba oli mu kukakaalukana? Enjawulo y'ekyo nno oyinza okuba nga kigenda kukaluubirizaamu okutegeera. Okukola n'okukakaalukana. Abantu bonna bakoze ebintu bawangaalidde mu bulamu nga bakakaalukana. Bakakaalukana lwa nsonga nti abantu ababa bayigiriza okukola emirimu baali bakakaalukanye. Eno omwami gwe nalabye nga alina akantu kasomesa n'agamba nti waliwo omusajja yajja nga yeetisse obummonde bwa kilo 150 ng'abutwala mu restaurant waggulu. We yabutwala waggulu n'agenda nga ayita ku madaala okutuuka we yatwala obummonde obwo n'abutereeza ku ttaka nga yenna atuuyanye nga n'okussaaweekeera. Ne bamuwa amazzi n'anywa. Bwe yamala ne bamusasula kye bamusasudde. Y'oyo omwami adda eka ne bagamba nti atobye, mukakaalukanye, ne bamukulisaayo. Era naye n'abagamba nti nno ataakole taaliire, tulina okutoba, tulina okukola. Naye we yateeka ensawo y'obummonde obwo yasangawo omukyala atudde ali mu ddembe lye. Kye yakola n'akwata akambe n'awaata akammonde ako n'akateeka we bakasalira, akuuma n'akanyigamu bappa. Akuuma we kaabanyiga bu chipusi ne buvaamu, n'abuyiwa mu sowaani esooka. N'obutaggwaawo n'esasula amaanyi g'omusajja oli ge yakozesezza okusitula okuleeta obummonde wano. Ku katebe kwokwo n'atuula nga basaavinga abalala awo, n'amala n'akwata ssente n'adda awaka. Bonna bannyuka era bonna baali bakoze. Naye enjawulo eri mu bantu bano ababiri, mwalimu omukozi ne wabeerawo omukakaalukanye. Omuntu omukakaalukanye ebiseera ebisinga afiira mu maanyi, afiira mu maanyi, afiira mu kukola, afiirwa mu kulumwa stress, afiira mu kiyumba obudde bwonna ng'anyiigidde abantu abalala. Nkakaalukana ne banjozesa amasowaani ne bakola ki? That's how you started seeing yourself. Bwe watandika okweraba
ate n'okkiriza nti ekyo ky'olina okukola. Kyenjagala nkubuuze, omusajja ono bwe yabadde asitula obummonde obwo okubutwalawo n'abuteekawo, yabadde talina magezi oba maanyi gasobola kutuula n'abuteeka mu flying pan ne babutunda? Ensi ffenna etwetaaga, n'omusituzi oyo emwetaaga, naye sizze kusomesa musituzi oyo, nzize kusomesa kufuula oli agenda okuba ng'asiika obummonde obwo, kuba talina kyanjawulo nnyo kuva ku muntu ono. Singa aba agambidde ddala nti kiri kyekirooto kyange, njagala nange ntuukeko ekiseera nga sikakaalukana, mbeerekaawo nga sikyakozesa ntuuyo sebaseba ne bannyaba. Omuntu abafuna ssente banaye, abantu abakontrolinze ssente z'edduniya eno tebakola nnyo. Abantu abo tebakola nnyo. Munsonyi omukonya agendagala okukyusa wano. Sorry. Okay. Abantu abo tebakola nnyo. Bakola kitono naye baddayo ne bategeka bwongo buno. Ekitono ekyo ky'olina, omusajja oyo eyasitudde obummonde obwo n'abuleeta, senga deliberate atandika olwaleero n'agamba nti kantandike okuseevinga, nina omuntu ono gwe neegomba gwe ntwalira obummonde obwo, nze mbonaabona mbujja eri wansi, nzira buli lunaku nkutuse, ki nnyo kyakola? N'atandika okwegomba, n'atandika okumutunuulira ki kyakola. Alina ebintu by'agenda okwetaaga. Agenda kusooka asome ebinzaali by'akozesa, alabe bw'akolagana n'abantu abalala, yeebuuze ekifo w'apangisa yakifunamu atya, naye ekisembayo yeebuuze lwaki abantu bwe bajja wano emmere ye bwe bagirya enkya n'oluddako bagenda kuba nga bakomawo. Ebintu by'agenda okweteekamu bigenda kuba bya mirundi ng'ena. Ekisookera ddala agenda kweteekako ekintu ky'okuba nti naaseevinga ssente ezisobola okupangisa ekintu ekyo. Ekyokubiri, agenda kuba alina okweteekamu embeera ey'okumanya nti alina okuyiga bwe boogera n'abantu abo bagenda okuba nga akolagana nabo. Ekyokusatu, alina okumanya nti nina okuyiga we bafumba emmere eyo, bwe mba sigifunye nsobola okufuna abantu abasobola okuba nga bagikola, abagifumba. Ekisembayo ekyokuna, alina okumanya nti nno eddembe bw'anaaba abikoze liwooma litya, kibe nga kitandika okuba nga kimumotivatinga. Ebintu bino obirabanga ebyangu, naye byebintu ebiri just before our eyes, naye ng'okubirowoozaako actually kizibu nnyo. I'm telling you, kizibu nnyo. Bw'otandika okuba nga obikola, you'll be amazed with how hard actually people find it. Victim mentality. Abo bakikola Mukama Katonda yawa blessinga. Alina omuntu gwe yali amanyi. Twalibadde tukikola naye ebintu si byangu, nina abaana bangi, buli lwe nzikola bwe zibanga zifuluma. Ng'oyagala okumanya nti nno obulamu is about choices we make. Gwe abonyeebonye obudde bwonna nga tofuna ssente, lindako omwana wo lwalirwala ng'omututte ogenda kumujjanjaba, and just look at how you're going to react, how you're going to get the money okumujjanjaba. Ojja kuyiga okusaba nga totonda wala, ojja kutandika okunoonya connections ku muntu omu n'owokubiri, ojja kuyiga bwe bakwata abantu nga balina kye baagala without any ego, nga toteeseemu byakasajja fuba byonna byamatanta byakweraga. Lwaki? Because your target is so defined and it is so meaningful to you. Abantu tugamba nti twagala kubeera bulungi, tulina bye twagala, but you'll be amazed ng'otandise okwogera n'abantu engeri gye basobola okwewuunyisa nga tebasobola na kudefininga ki kye baagala. Tandika okuba essimu mu banno b'osubira, bwe musobola okuba nga mwogerezeganya olulimi lwe lumu, nga musobola okuba nga musaaga, osobola omubuuza ekibuuzo lightly n'akuddamu. Omubuuze nti okola ki leero, oyagala kukola ki mu myaka 5, era ki ky'okozeewo about it, and look them in the eyes
if you're physically present with them, you will see the blank stare they have. Abantu beefuula nti balina ddala kye bakolerera era bakitegeera, but it's until you put them on spot, that's when you will realize nti abantu batambula butambuzi. Nakedde leero nenkola nafunyeeko amagoba gafaana bwe gati. No sense of direction at all. No sense. No sense of direction. Naye nga ye muli abadde awulira nti naakirina. Nze mulimu lwe ŋŋenda ne mbeera wano nga nina ebintu bye njagala okukola. Bwe mba nga mbirina nga mbitegeerera ddala nti kino kye njagala okukola, nina ekintu kye neewuunya. Ngenda okulaba nga ngenda mbikola ng'era ndi very disciplined. Oba bwe mba nina ettaka lye ngenda okugula oba nina ekizimbe kye njagala okuzimba, it will just work just like that. Naye bwe ntuuka ekiseera nga nkooye ne nga akamala okuwummulamu gino emyezi egyo ngenda okwekanga nga actually ntandika okugula n'ebintu bye saagala, but ndi awo nga eno emmotoka erabika ekaddiye, ndabika njagala kino. These are just pleasures of life. You know, it is so easy. Kenkuzeewo kali ke nagaa nti ssente etalina linnya eba ssente ya buli kimu. Eba ssente ya buli kimu. Ngenda okwekanga nga buli kinyanguya n'okugaba nyanguwa mangu okugaba kwata. Naye olunaku lwenkeera nga nina kyenjagala specifically nga nagambe nkyagala mu bbanga bwe liti, ngenda kikola bwe nti kyetaaga ssente bwe nga nzirina mu bwongo bwange. It doesn't take me any energy to say no to someone. Dakiika budakiika mba kugaa siri bulungi. Kubanga ntambulira ku ŋŋoma za kirooto kyange. Abantu abamu tebeebuuza ntambulira ku ŋŋoma zaani. Whose drum beat are you matching? Omuntu atambula butambuzi atambula agoberera omuntu omulala kikyakola. That's us. Be baffe abantu bwetu bwe tuyimiridde tetutunuulira bintu, tetutunuulira nsi kusinziira ku kiki kye twagala. Obudde bwonna tutunula nga tutunuulira ki ekisobola otugaana okufuna ebyo bye twagala. Ekintu ekyo kinene bannange, ekintu ekyo kinene, ekintu ekyo kinene. Otunuulira ensi naye ogitunuulira otya? Ogitunuulira buli kaseera nti nno kino tekisoboka. Abantu abalala njagala nnyo nentuuza omuntu ne mugamba like abantu abalala, abantu abakola ebintu, I want someone to explain to me what they did. Yes, I understand they are corrupt people all around Africa, all around the world. That's given. Naye ngenda nenyimirira ku luguudo lumu okuva wensula n'okutuuka obutuusi wano wokka wendi dakiika nga 3, nendaba nga mpise ku bizimbe nga 50, and that makes me question, bona abo abantu babbi? I want us to ask ourselves, nze naawe tubyebuuze nga we tubyeddamu. Bw'oba osula Nansana watandise okuva ku roundabout paka lwe wagenze n'otuuka enowa tugambe ku Kavule, watuuseeyo byonna ebizimbe awo bye wayiseewo, are those people all working in the government? Are they all embezzling public funds? Because buli muntu yenna azifuna aba alina omuntu amuli behind. Kye bulijjo. I've been there. I harbored the same mentality at one point. But where I am right now,
I discovered that it's possible. It can be done. And the world is not playing favorites. Not at all. Ffenna batuwa open check. Naye buli omu bamugamba wandiikamu. Wandiikamu omuwendo gwo. Omuntu n'atandika okuteekamu omuwendo gwe gwalaba ogumusaanidde gwe wali okyegendereza. Nti abantu ababeera mu bifo nga slums, ebifo ebyo ebiri congested, ebirimu emmere ey' 3,000, 5,000, obudde we buwungeera, bizinensi eyanguwa mu bwangu ennyo, abawala bonna bwe baba bavudde gye bavudde kubeera kwetunda. Tokiraba Kololo, tokiraba Muyenga. Nabwe ekito n'abasajja ababeeramu era banguyirwa mangu okubatwala mu ngeri efaanana bwetu. Lwaki? It's the image they have about themselves. Ekifaananyi kye beerinamu, omuwendo gwabwe, ensi yabagamba guwandiike wano. Abawala abalungi ogenda obbasanga nga n'ebigambo ebibavaamu byebyo nga bisaanidde awo. Atabeera ye era abeera mu bifo ebisigadde ebisituseeko, ogenda okumulaba nga tasobola kubyogera. So what image do you have about yourself? Era ddi lw'ogenda okukikwestioninga oba kyekyo ky'oyagala. Ddi lw'ogenda okukikwestioninga. Omuntu ali mu kiyumba atudde, obwongo bwe kati yamala dde obukonvinsinga nti ye housemaid, whatever it is. Omusajja yamulekawo, yamulekera abaana, victim mentality gy'atambula nayo. Yes, that's how you're going to end up in life. Ate abamu bamwasoma nako kuba tubalaba kuno ku social media nga mutayipinga mukola ki. Yes, it's the image you have about yourself. Nali wano ne mbagamba nti n'abaana abaasoma wano e Uganda ababeera mu masomero aga international, bw'ogenda n'otunula emirimu waka waabwe gwe bakola, they are not that intelligent on the papers. Bw'otandika omukonsideringa n'omwana asoma ebintu ebya bulijjo, si bagezi nnyo kubatuuka. Naye bwe tudda mu kazannyo k'ensi, abaana abo ogenda obbeesanga nga balina ekyamaanyi ennyo kye bakoze, ekibabeeramu ekyawukana ku bantu abazannyi ababadde mu kalikulamu yaffe eri ttaafu abakambwe ennyo ku bitabo. Babeera ne better image about themselves, balina self-esteem. Abaana abo njagala ogende obalabe nga boogera n'abasomesa ababasomesa, how they look them right in the eyes and they express themselves without fear. Batunuulire ku open days zaabwe babeera nga boogera. Batunuulire oba batunuulira abazadde nga bazze ne balaba amamotoka ag'ebbeeyi nga gajja gayingira. That's the image they carry. In a poor environment ng'eyaffe bw'ogiraba, they come out and they succeed. Lwaki? Lwaki? Baakula bakisuubira. Ne bw'obasanga entalo ezibeera mu busomero bwaffe si be zibabeeramu. No. Living corporate. They have a better picture of themselves. Balina kyebeeramu. They expect to win. I told you someone has got to prepare to win and expect to win. They are conditioned like that. Naye ensi gye tutambuliramu, abantu buli kaseera aba tekisoboka, yagenze n'ayogera kino, yakyogera lwakubanga yafunye kino, eno ensi si nnyangu.
buli muntu yenna alina ekintu kyatya mu nsi. It's one thing I have to tell you. Buli muntu alina ekintu kyatya. Nange ayogera bino byenjogera nina ekyange kyentya ng'omuntu. Naye ekintu kyenjagala nkutegeeze. Buli lw'ofeesinga ekintu kyotya n'otakikkiriza muntu kikulebbolingirako, ogenda kuba ng'oli mwanguzi. Nali njogera wano ne mwami Newton. N'agenda n'agamba nti nno kaali kasajja kampi nnyo. Naye nga buli muntu yenna agenda okumufutyanka, kyasookerako okumugamba bamuyita kafuupi. Now, people will start labeling you according ku kiky'osuubira nti nno kikutiisa. Atalina kabina oli agenda kuvuma nti tolina kabina. Omumpi oli akugambe nti nno oli mumpi. Buli muntu lwayogera ku ki already ky'oli insecure with, otandika okutya. N'agamba nti bwe baatandikanga okubanga bamuyeeya, nga ne bw'anaaba atandika lutalo atandikira na kugamba nti nze kafuupi, nze nkugambye kola kino. Yakioninze dda ng'akigamba nti nze omumpi nkugambye togenda kummanyira dda wali. Now, bw'ofeesinga omuntu bw'otyo nga ekyasuubira okubanga agenda kuvuma omaze kyevuma, kirala kikyagenda okugamba. Kirala kikyagenda okugamba ng'omuntu. Kuba omuntu agenda kutunulya ki ekigenda okubanga kikulema. Yes, tewasoma nkitegeera. I get it. Olina abaana. You a single mom. Yes, nkitegeera. Olina wooli, olina okusasula bills. Fine, nakyo nkitegeera. But are you actually going to allow that to define you year in, year out? Since you started doing what you're doing, what kind of progress are you registering? Kikyolaba ekikyukako kasookedde nga otandika kuyingira mu lutalo olw'okwagala okubeera obulungi. Yes, bwe kibanga tekikyukangako, ekibuuzo kyenkubuuzaawo, ddala mu butuufu teriyo balala bakoze mulimu gufaanananga gugwo and they have prospered? It's a question. Tebaliyo. Where did your self-esteem go? Wowe waggalira oluggi n'ogamba nti wano wenkoma. Ani yakugamba nti wookoma? How big was your dream? And why did you dream in the first place? And at what point did you realize that you could not hit that dream? I want someone to tell me, akwate, ambuulire, yes, angambe, the system is rigged. Yes, the system is rigged. Sisobola kukimaking. Who told you? Abalala bayitawa. Wabanga omanyi we bayita, lwaki gwe toyitawo? It is so hard. Sigenda kujja wano nkugambe nti byonna bye nkugamba bigenda kubeera byangu. Naye ekikulu ky'olutalo mu kyemudumanyiiko nti okufuna kye twagala lutalo. Ogenda okuluyingiramu okululwana, tomanyi oba ogenda kukomawo oba togenda kukomawo. That's a fact. Naye wookedde n'oluyingira, kitegeeza nti n'emikisa gy'ogyeerudde, egy'okulemwa oba egy'okuwangula. Naye bw'otayingira at all, kitegeeza nti nno oli ku shuwa. Biganye. Oli ku shuwa, biganye. Khalas, ogenda kudda ku kirala. Emize emibi, emize emirungi, jangu mizibu nnyo okuwangaala nagyo.
naye emize emibi gyanguyirwa nnyo okuwangaala nagyo. Abantu tulina gye tweteeseemu ddala emize emibi nti myangu nnyo okuwangaala nagyo, naye ate mizibu nnyo mu bulamu bwaffe. The discipline. Bwe mpanga nina ebintu bino ne mbigamba, nkwegayiridde toddeyo n'ogamba nti Haji Bakaluba yazzeeyo n'ayogera lwakuba ye yafuna, lwakuba ye yatereera. Nina akantu ke njagala nkuba ng'otegeera. The amount of pain and resistance I've faced in the last 3-4 years is way greater than what I faced nga sinnaba kulinnya ku heights zendiko. Sibeeranga awo ne ndabako ku muntu nga nvuma nga sirina kye mukoze. I'm experiencing that on a daily. I have few friends. I have real enemies. Oyinza okwekanga nga bwe nkikwazikamu ekyo naawe oyinza okuba nga tosobola kuwangaala nakyo. But it's the price. Ebintu ebimu tubiyingira nga tetubimanyi naye ne tubisangayo. Njagala nnyo omuntu I find it so hard. Mba mpulira njagala ntuule n'omuntu one on one and we discuss, of which I know the discussion will start with your negativity. You will tell me kino kiganye, kino kiganye, kino kiganye. Nina abakyala wano ab'ekireka be nabeera nabo bampita ne ngende ne baŋŋamba ngende mba mentoring ne twogera. Abakyala bano baali babadde bonna emyaka nga baagala kugula ttaka. Omukyala bamuyita Saara Namufumba kya pasoni waabwe yampita ne tugendayo ne twogera. Ne tusetinga target, ne tusetinga deadline. Ne tutunuulya pro and cons ze babadde bayitamu. Ne tubyogera. And I remember ebintu bye nayogera nga balowooza mbadde mbalimu oba ye yali amaze obiŋŋamba. Ne mbagamba, but that's how human beings behave. I don't need to know you. As long as someone can take in time n'asoma. Abantu ffenna tufaanagana. The habits are so simple to understand and master. Bwe navaayo bwe twagenda ku Kisoboka last year, omukyalo oyo bamuwa akazindaalo n'ayogera n'agamba they managed to buy a piece of land eyali eweza miliyoni 130. After some time baali bakyala bakola awo mu butale bali awo Kireka. Besondasonda bamaama basinga parents and what have you. Mubalaba nnyo nga mbabeera babayita ba supermama. And then I was asking them what happened. You were the same people, but what do you think happened along the way? Ekyaliwo bwali nga buvuyo within themselves. Waliwo ako ka proverb ke nawuliranga ennyo El Nightingale nga akwogera, Les Brown nga agamba nti if there's no enemy within us, the enemy outside can do us no harm. Bw'abanga tewaliiwo mulabe ali mu nnyumba mu nnyumba n'aliyogedde mu ggwe, omulaba ali wabweru talina kyasobola kukola. Baagula era in fact baali bampaako poloti emu n'enjigaana ne mbagamba no, I cannot do that. Up to now baprosperinga era like 2 weeks ago nali ku mukolo gwabwe ogwa buli mwaka bampita nze nali manyo nali omugenyi omukulu. They knew what they wanted, but they didn't know how to set the formula esobola okubanga ebatuusa okufuna kye baagala. Lugambo, kwegeya, ono aleeta ekintu kyonna ekitakula abantu batandika okisabotaginga kuba kiba tekirina structures, tekirina gye kiraga, kiri awo buli kimu. And so our lives are like that. Kati naawe oyinza okuba olina ebintu by'oyagala, but you're the enemy to yourself. You know, you watch such an educative program like this, you don't wake up tomorrow to write something down and plan and see the next 365 days uzigenda kubanga zifaanana zitya. What can I do? You know, maanyi ki gensobola okulaba munze nengavumbula nengajjayo, bitabo ki byenjagala okusoma, obuvumu mbujjeewa, njogeddeko naani? And all you can do from here is to go no flipping and ogenda ku channel endala eyogera ku politics, eyogera ku byobuwemu. Like, how much are you going to confuse your brain?
osobola otya okunaaba ate n'ofuluma n'ogenda n'olinnya mu ttaka okwekolamu omulimu it cannot be by mistake sinnabadde ntambula mu kkubo ne musisinkana no it is deliberate nga bw'olaba omuntu ng'agenze ku diet n'agamba no sikyalya nnyama sirya bisiike it is a deliberate act akimanyi bw'asitula emmere eyo n'agyeteeka mu kamwa tewaliwo muntu agimuteeseemu wabula they have broken the code ayinoonye kikyabadde akkiririzaamu and so the results will come to show tekigenda kulagirawo ku ddakiika eyo but ajja kuddayo after a week yeteeke ku weighing scale nga talina kyasazeeko why they violated the principles involved kujjamu sukaali yanywedde I was craving yes you could have fought the crave because wabadde olina kyolaba simple ideologies and I know it is hard for all of us to follow it through nanga akyogera nze kugamba nkera buli lunaku nenga akati ngenda kusala kilo 10 it has been my weakest bwe ntuula ku dining ngenda okuuliranga emmere empita haji waakiri lyayo ekifi oba oli awo ng'omugamba aja ati kale nteekeraako akafi ku saladi teekako akafi hanewo yawedde amumpeeyo akajiiko kamu akasukaali and so like that you dilute it yourself. It's the enemy within. It's the enemy within. Byonna ebisigadde bye tweteekako abalala bonna basobola okubyeteekako tubadde bwe tutira kuba gavumenti tetuwa. Why are others prospering? Balya mmere ki? Who do they know? Era gwe bamanyi bamukwekawo wootasobola kumutuukako. Omanyi offices mmeka z'osobola okuyingiramu n'ofuna advantage naye nga otya okuyingirayo because of your poor image. Nzijukira nali mpita mu kibuga omwo I think it was around 2000 nalina mukwano gwange ne tugenda ku Imperial Hotel ne tulaba revolving day nga twagala okugiyita mukyesto okuyita mu kutuuka bwote agende weetooloole naye nga waliwo abasirikale abaali bakuuma basikali ne tutambula okugenda okugituukako of course ne batutunuulira ne tugenda okulinnya okugenda okutuuka bwe tuti naye bwe twatuukira ku luggi nga twagala kulwetoolola mu bwetoolozi kuba twalabye abantu abalanga baluyita olwedde nga ffe twatidde dda ng'abantu nga twatidde dda first of all abaatulengera amaaso ge baatutunuuliza olwedde ffe twatandika okwejajinga nti we tulaga tugenda kuba tetujaawo si waffe olwedde nga tukimanyi ate nga ne munda yaffe tukimanyi nti n'essente ezigenda mu woteeri eyo kusulayo oba okulyayo tetuzirina. Now ekisookera ddala abaatulaba nga tugenda okuyingirayo baatutunuulira but they don't have the mandate to stop us because their job is not to judge a book by its cover. Omuntu aba ne ssente ze naye nga tokola ki but they had already profiled us nti tetusaanawo. Bwe baatutunuulira ne kyongera okusementinga kye twali tulowooza nti tuli baavu tetulina kuyingirawo. Naye bwe twayingira tetwalagana wala twakoma ku luggi bwetu ne tufuluma era n'omukwebwalabala ne tujja. Tebalina kye baatunyoga ne tugenda. Now leero ne bwe mba sigenda kulya ku Imperial oba ku Sheraton I can walk in comfortably, go sit down, the waiter can come to me, ne mugamba lindako nina gwe nkyalinda. Simple as that. And I can stay there for 20 or 30 minutes without being disturbed. What changed there? Is the image I have about myself that I can afford to eat here? Toina kyogenda kuŋŋamba ne bw'ona ŋŋamba nja kugamba no I'm not going to order ng'oli tannaba kujja and I'll sit and I can comfortably stand up and leave without asking for any services and I know there's nothing you can do about it. Why? It's the image I have about myself. Omuntu eyeeteekamu inferior complex tekimwetaagisa kumugoba. Ye mwennyini ajja kwejja mu ddiiro munaabanga mutudde bw'anaawuliranga ne mu luggi lw'omu maaso atyamu of which ebiseera ebisinga ajja kutyamu n'okuyita ku bantu ajja kugenda ayite mmanju. Bw'anaatuuka emmanju nga oluggi si luggule oba nga teruliiwo ajja ku creatinga all the means okutambula afulume yekka.
ddayo otunuulire ewammwe mu families zammwe mwatandika mwenna mulina ebirooto mwenna baabaweerera. But let me tell you what happens mu families ezifaanana bwe zityo. The successful will stay around. They will be joyful. Bajja kuba beenyigira mu mikolo gy'abantu. They will come with their families because their image is so high. Gwe biba biremye mpola mpola ajja kutandika mpola okugamba transport yamubuze ne bw'aba amulina kubanga olugoye olugenda okujja agenda kuba talulina. Kubanga tayagala kuleeta baana be talina kyagenda kubambaza. And they know every time they go back home they will feel bad because they saw your kids are healthy. Boogera enzungu akake kasomeeyo kalina n'abasomeye gye basomera katuukayo kwogera oluzungu olw'obitegete lukwatagana. And so situation egenda kutandika okudictatinga nti agenda kubavaamu. Owulire nga babazadde wano muli Namugongo, muli wano Ntinda, owulire munaakugambe nti ndi eno Luweero, omubuuze Luweero wakimayo ki? Tulina bye tubadde tukolakola eno, tulina ekimotoka kye twajjiddeko. Ensi ye mwennyini atandise okgenda nga yeeyongezaayo. It's the image they have about themselves. And trust me, you and me, we have the same people in our families. It's the image. Gyagenda okufuna emirimu atandika okwerabanga gy'alina okubeera mpola mpola. N'ogamba naye kundi gwe twali naye wano ekamooca endinze apo atya nga ali marabba nti ali ku booda. Ali awo simanyi yagira sukaali yakola biki be bamufulumyawo. Agenda okuddanga n'amannyo gaabongoka ali ku mayirungi gaalya. Yagenda n'agenda mu levels ezifaanana bwe zityo n'atandika okukola ebya levels ezifaanana bwe zityo. Mwali mwabiri muvubuka mweraba mwenna mutegeera era mutegeeragana. Agenda okudda takyasala nviiri. Why? They are now subscribing to a different set of energy. Babeera n'abantu balala. Eyali anyumya emboozi nga munyumya nga museka ogenda okulaba abayingiddemu ng'asirika. It's the image they have about themselves. Ensi yamukuba n'agaana okufightinga back. N'agaana okufightinga back not because yali musiru, no. Yagaana, and so time passed. N'agenda mu bantu be yasuubira nti bajjamu, and so n'ayongera to go even deeper. Bw'atajjaayo birwadde akomawo amannyo gaabongoka. Ddayo mu famire y'otunule. And they can't see where things went wrong. Ebintu ebisingako biri self-inflicted. Ate bitandikira na mbwongo. Ate abantu ababintu inflictingako be basinga obungi. Abantu abakubuulya tosobola kukola kino, tosobola okukola kino. And so along the way n'otandika okukikkiriza. Oyinza okubanga olemeddwa okukola by'okola, and that image was created by your own husband or your own wife. And that's the enemy within. Abantu abatusembeza, abantu betumanyi bye batulowooleza tubikkiriza mangu. Omuntu bw'akugamba nti okola bulungi, yes, awo ng'amaanyi gakuddamu, you'll be up. Bw'akugamba nti kiri bwe kiti era naawe ng'ogenda. Abatusinga otubeera okumpi baba bagamba nti kiri kiti. You cannot do it. You cannot do it. Life is 100% our responsibility. It's time for that decision. Nga tugenda okuyingira omwaka nkuddiramu ekyandeese wano kujjukiza. Abakikola, they were not made from a certain special fabric. Tebabatunga mu kagoye kanjawulo kusinga. But there's something they saw. Something you haven't seen. Do they meet obstacles? Of course, yes. On a daily. Nze byensanga buli lunaku abavuma osanga omusiru alina okusemba nayo okwogerako ng'omuntu ategeera ng'omusanga akuvuma. Kisajja kisiru ekyo mukawala ataako kigira omuntu omunene kikola kino. Yes, I say that because the confidence I have, I feel sorry for you.
ne clan yo yonna and the whole village you live on. Kubanga if you go for a confident person, you are in trouble. They have embraced everything on them. Kyonna ekikuliko, amaaso amabi, ennyindo embi, amatu amabi, olubuto olunene, obutaba na kabina, ebbeere ddene oba ettono, that's you. Don't allow anyone to make you feel otherwise about it. It's you. It's what you got. Atusobola kusanyukira kya mulala. It's yours. Gwe ye gwe, and there will never be another person. Fight with that image. Tutandika omwaka okuguyingira. Ng'omanyi this time we are going to make a change. We are going to make a change. Mbagambye eyatandika nga alina ekirooto kya millions 5 bw'aba alinako emitwalo 5 purposely nga yazisondanga za mitwalo 5 ziri ku kiri eky'emiliyoni 5. You have succeeded. You have done something on purpose. Bw'olimala okutuukayo ojja kukyekenneenya omanye nti ng'omaze okucollectinga materials zonna. It wasn't about actual material. It was about the process. So bw'oba wa collecting emitwalo 5, you're already in process. It's what you become during the process. Osobola okubeera disciplined, okubanga okyekuumira era okyekuumireko. That is success. Not necessarily hitting the goal, but walking towards the goal purposely is success. It's not about speed. It's about direction. This is decision time. Omwaka gubuzaako ennaku ntono. Kiki ogamba ky'ogenda okukola next year? Nkwegayiridde nga tumala podcast eno, kiwandiike wansi. Ogambe nti Haji agenda tuwaayo podcast eri beesembayo mu mwaka oguddako. Naye we ndiba ndi wano nga wadde tampulira nja kugitiikinga. Manye nti nno. The dream happened. The dream happened. Nzijukira. Genda kubasiibula. Naye kano kankabagambe. Nzijukira we natandikanga okugamba nti ngenda kwa. I was consistent all the time. I was consistent and I knew exactly what I wanted. But things don't happen when you want them. Things happen at the right time. Ekijja abantu mu kazannyo kwe kuba nti nno balabanga right time tetuuka. Era abazze wano ffe ne batugoberera batuvuddeko. Abantu abamu we tubagamba nti nno nagumiikiriza emyaka 19. They will look at it balaba emyaka mingi nnyo. Naye I have news for you. 19 years will pass. 10 years will pass. You are worrying about time. Either way, time will pass anyway. Naye time eyo kibi nnyo okupaasinga nga walina ekituufu kye wali osobola okukola n'otakikola. Kati nabagamba omuntu agenda okukola ekintu eky'omuzinzi, ekintu eky'essimba, agenda kuba ng'alemerako. Agenda kuba yeetaaga emyaka 10. Gaana emyaka egyo 10 okugigumiikiriza. It's okay. Emyaka 10 gijja kuyitawo, oyagala toyagala, ojja kuba tunuulira abaagumiikiriza. Ojja kutya. Nze naakwogerera wano emyaka 3-4. Abazze ne bagenda lwakuba tebibakoledde weebali. I have news for you. Era ogenda kubungeeta paka. But those who believe in the principles and read the books, they stay in there, they hang in there because they know what they want. One day ebbanga nga liiseewo nze lyemmanyi kubanga incubation period ebeerawo bw'enaayita
bajja kutandika okulaba ebibala nga sikyayogera na kwogera ku podcast season kuba ngenda kuzivaako bagambe nti ddayo owuliriza omusajja oyo kyeyayogera nakiwulya ne gundi teyakikola naye nakikola after 10 years kino kyendabamu olwaleero. I lived life with purpose. Kyali kitono naye nakijjamu. Abaafuna ssente nnyingi ennyo nga tebalina mulamwa babadde nga bwe babadde. Bano bameka mwakalaba ba member of parliament bameka bakwata ne basiba nga bamusibira miliyoni aga 2. Bemwego tebalina mulamwa. Muntu bakusasula miliyoni 2.53 buli mwezi. After myaka 2-3 wakava mu parliament nga bakusiba miliyoni 5. Basobola okuba bagezi mbirala but we bidda ku ssente economics financial literacy 0. Financial literacy 0. Amateeka be bagakwata ne bagabaga. We bamala okugabaga baba akayingirayo ne bamuweza emmotoka ne bamuweza okwambala baba akamalizo zimuwa nga ne bali banerenda bali wali nga batudde nga bamujjako ebina ku musaala direct nga batandikiddewo dda. Nebo omulaba afumula wano oluzungu amakooti bagamwambula avudde mu parliament nga batandika mu kubakabanga lirwaki balirabye bamanyi but financial literacy is totally different game. Olutalo lwogenda okuyingiramu naye olutegeera. Buli lutalo luyingire ng'omaze okwaseesinga ebyawaka bisigalenga byawaka, ebyeddiini bisigalenga bya ddiini, ebyessente bisigalenga bya ssente. All we need in life is balance. Bw'otunuulira omuntu ne ffenna ne twetunuulira nga okutte emmundu nga nange nkutte emmundu tusobola okwogera ku mateeka. Bw'oba okutte emmundu nga nze nkutte kambe tusobola okwogera ku ngeri gye tusobola okutegeeraganamu naye oba onsinza ku maanyi. Bw'onkwata ng'okutte emmundu nga sirina kye nnina kitegeeza amaanyi gali gy'oli, amateeka ago ge gagenda okunkolako nga ggwe omuntu. You define my destiny. There you can talk about power. Abantu abalina power amateeka tegabakolako. Omwavu gakola ku ggwe. It was meant for you. It's manipulated by those who have power. Oba obadde tokimanyi. By those who have the power. Ate bagakola nga era be bagenda n'okugamenya and to use them. Lwanako nnyo obeereko somewhere where osobola okutaapingako okomoka power. Your power can actually be financial. Your power can be connection. Let us live life with purpose. Kyenkugambye ensuubira olina ky'oyizeemu. Oyinza okubanga okiraba kirina engeri gye kikumenyeemu. Sinnaba kugambako nti no kigenda kubeera kyangu. Naye bw'onaaba onoyiridde ogenda kuba okisobola. Bwe nakiyingira nga nawe bw'ogenda okukiyingira olwaleero everyone said it's not possible. Bw'otandika okukola ebintu buli muntu yenna akutegeerera. They will always write you off. Kigenda gaana. Kyakoze kino kigenda kubeera bwe kiti. People will have opinions about everything you do. Don't worry about what they say. Do not worry about this, what they say. Opinions are the rarest commodities. Everyone has got one. Buli muntu yenna alina endowooza ku kintu kyayagadde nakyo ekikwatako, and everyone is entitled to what they know about you or what they believe about you. Let them believe. Otyo kwogerako, they are already talking anyway. It's up to you. Yingira mulemera ku kintu kyo kyoyagala. Kyoyagala ye gwe. Okutuuka we banaamanya nti okyagala bajja kukulemerako. Bw'oba oyagala okumanya nti nno buli muntu yenna
tayagala omusinge. Buli muntu yenna agenda kulaga nti tekigenda kusoboka. Mulimu akigamba olw'okuba takwagaliza, mulimu akigamba nga ayagala kuprotectinga. Agenda okusembayo omuntu nga agenda okusalawo ekintu ekyo, agenda kubeera gwe. Kiyingiremu, tekigenda kubeera kyangu. Bwe kiba kitandika, ffenna kitandika ng'ekitagenda kusoboka. Buli muntu yenna, buli akugamba nti no tekigenda kusoboka, mubuuze gwe waakoze eki. Bw'abanga talina kye yali akozeewo ne kisoboka, talina moral mandate kubaako kyakugamba nti no tekigenda kusoboka. Bw'oba oyagala okuyitamu mu nsi, tunuulira obulamu bw'abo abayiseemu, ddala abo abafunye obulamu nga history waabwe ayagala okufaananako ng'owwo, otandike okusoma notisi zaabwe. Wate we baakwata, wate we baŋŋanga ebizibu ebyabatuukako okutuuka we bali. Biki bye baayita mu ki ekyabaleetera okulemerako? Stories zaabwe zaafaanana zitya? Zisobola okuba nga zifaanana ezo? Bwe ziba nga zifaanana ezizo, why not you? Bw'olaba nga story egezaako okwalayininga ne you then just jump in. Talina kye yakola kyali kyanjawulo. Bw'abanga talina muntu gwe yabba, making sure omuntu gw'okwata nga role model wo, omuntu gw'ogamba nti njagala kubanga gundi, talina ddate. Ekizibu ekiriwo wano tutandika okwegomba, naye twegomba bantu babbi. Tasobola na kubuulira wa we yatandikira. Those are our role models. Abantu abavaayo omuntu gw'osobola okwesiimisa, gw'osobola okwegomba, gw'osobola okutunula mu lugero lwe, ate omuntu gw'avuma, gw'alaba nti nno kyayogerako takitegeera. That is the society we are living in right now. But those clever few will sit down, will observe, will make a decision, and will stick by that decision. Why? Because they have seen others do it. The people with the same story like them, they have done it. They have done it, and so to them, they know. Now they believe that it's doable. It can be done. One of their own has done it. Has done it. I've seen people abalina opportunities okunsinga. They are still there struggling. I've seen people who had better jobs than me. I'm doing better than them. Singa nsisinkana ya siini abakaluba ayogera mu maaso gammwe olwaleero gwe eyaliwo emyaka ena emabega. Olwaleero nina omuwahaga mugamba okola ki? What are you doing with your life? Teyalowoozaako nti wano asobola okubeerawo, asobola okujja wano n'ayogera ne byayogedde n'abimalako lino lyonna ebbanga nga abikola with ease. Talina kirala kye yakola, talina kirala kye yasoma. It was always there. It was there, but it was the image. It was the lack of the dream to do it. And point of correction there, I had the dream. Naawe mmanyi olina ekirooto ekyo. Osobola okukikola. It's there. It's there. Oyinza okuba togenda kubanga ozimba nga Haji Bakaluba. Yes, it's okay. But it's there. It's there. It's there. It's not about the family you're coming from. It's not about education. It's not about who you married. It's not about the kids you have. It's not about the circumstances you're experiencing right now. It's the decision you make. It's the decision you make. Decision ey'okubanga okwata no embracing education. No embracing knowledge. No embracing the fact that fear is a fact. But we live it anyway because we want to live life. To embrace the fact that it's going to be hard, but others before us have done it, and so we can do it as well. Simple. Simple. Bwe kikugaana nga bw'owuliranga nga kigaanye. Genda owuliriza ebigambo Haji Bakaluba byayogedde. Genda otandika okutunuulira Haji Bakaluba. Biki byayogedde. Stress ekuluma kubanga owulira kyokola you have outgrown it. It's normal. Tosobola kifiiringa nga toli mugezi. Oli wakatokola owulira olina kyosobola okukola. Yes, obwongo bwo tebukulimba. You can do it. Naye kolamu okunoonyereza. Baako be weegomba.
yiga okwogera, yiga bwe bakuuma emikwano, yiga bwe basaavinga, yiga bwe basetinga target, yiga bwe bazikiririzaamu, yiga obugumiikiriza, yiga okulemerako, yiga okuba ow'enjawulo. Ojja kutandika okukola ebintu nga buli kimu kitandika okukolera. Ekitaliiwo kiyinza okukuleetebwa lwakuba oyogera bulungi. Kyotalina oyinza okukifuna lwakuba wayambye mulala. It's a cycle. Kyetooloola. Ne lwakuba ffe tulina we twalemera nasoma and so certificate yange yeegenda okundeetera emirimu no tebakikulimba. Bye tusoma birala n'amagezi g'oku street malala. Ekisiiba nga kintambuza nenva ku TV emu oba endala. Bw'olijja n'otuula wensomeseza lumu ojja kitegeera. Omusiru abeereyo ng'akuvuma. But do I care? No, I don't. Because I look at the results. Oba okyalaba numbers za comment zinvumye, mba ntunuulira numbers ziri ku account yange. That's the only difference. Different lenses. Olaba kirala, ndaba kirala. Kati olina kye weerabira, oba otunuulidde bantu kye bakulabira. The decision is clear. This is decision time. Tuyingire mwaka 2025 when we are all refined. Obwongo nga busituse nga tumanyi nti it's going to be possible. Is it going to be easy? No, it's not going to be easy. Ogenda chikola just simply like that? No, you're not going to do it like that. Is it doable? It's doable 100%. Nkwegayiridde genda otunuulire muganda we yagaggawala yafuna ssente biki byagenza akola. Tomuwala na wabula mutunuulire. Ayinza obutakwagaliza kusituka nga bwe yasituka, but mutunuulire enkaliriza. Mutunuulire enkaliriza weebuuze kiki. Ddayo otandika okwebuuza ebibuuzo ebimataringa. Abantu bonna babbi naye bameka ababba mu ggwanga lino. Era ebizimbe bimeka ebisituka. Businesses mmeka ezisituka. Bo ki kye bawa Mukama Katonda? Ki kye neetaaga okukola? Tutunuulire omujega nga avuma omuntu asomesa, avuma omuntu eyasoma akatabo. Eyasoma akatabo, like, how can you be an enemy of education? How can you be an enemy of information? Abasajja baakwatanga abantu ba slaves ng'omusango ogwali ogwa naggomolo, omusango ogusembayo gwali gwa kukwatanga osoma. Lwaki baagananga abantu okusoma? Omanyi kye kitegeeza okubeera with an informed brain. Once you break those chains, nothing else will ever hold. Era buli lwolabanga omuntu yenna ng'ajeregera, nze nkubuulira ebintu byonna byensomesezza mbirabye ebibadde eby'amagezi eby'omuzinzi, teri muntu yali afunye yali anvumye. Abasinga okwetaaga obuyambi bye basooka okunvuma. Buli message yonna gye nateekangayo yali controversial. Waliwo eno ze nateekayo nga bbiri, omusajja mugagga bamuyita Miraji. He's a billionaire. Nankubira essimu n'angamba wayogedde. But don't worry, it's not for people to understand. What they say, that is everyone, and we have to be a few. Why would someone make such a statement? When they are talking, listen. Oh, listen. Oh, listen. If you can embrace this knowledge with open arms, you are ready to change. If you subject it to your condition, you are still going to stay where you are. Bw'oba oyagala information n'ogiwulira ng'ogifuna mu mmeeme, towuliramu nti nkudaala, towuliramu nga ki, manya nti n'ofunye kitaawo akubuulirira, ogenda kukyuka mu mmeeme. Buli lw'owulira nga muli oyombagana naye kino kyayogedde tekisoboka, bw'oba ng'otandise okuteeka manya nti n'okyalina kakiikya gw'ogenda okulwanagana naye. Nze buli lunaku olukya ntegeera ekitono kye mmanyi. Buli lunaku neeyongera kumanya nti simanyi. Kuba gyenkoma okusoma, gyenkoma okusemberera abasajja abagagga, gyenkoma okulaba nenga lulimbadde neewananira bu billion 10. Abasajja boogera mu millions za dollars, and you get humbled and you become hungry more.
n'otandika okukakkana ate n'otandika okubanga weeyongerayo kubanga oyagala kirala n'otunula and you become a student. Don't be a master of ignorance, be a student of life. Tokkiriza kubeera awo ube kabaka w'obutamanya. Beera muyizi wa bulamu buli kanaku gamba nti ngenda kuyiga naye ng'ogamba ani anjigiriza. Buli lunaku kitwale nga katalo okubaako ekipya ky'oyiga. Tuyingire omwaka guno nga ogambye nti nno olunaku lwe wajja wano n'olaba podcast eno waliwo ekyakuyingira mu bwongo n'ogamba omwaka guno ngenda guseetinga oguddako 2025 gubeere nga yentandikwa egenda okuseetinga emyaka egigenda okuddako 5 mu bulamu ginsobozesa okutuuka mu myaka 10 omuntu nomale gyagaggawaliramu nga eno yebadde entandikwa not necessarily nti girina okuwera 10 along the way buli omu abaako n'omukisa gwe according to the amount of vigor they put in, but make this a decision time. Sigenda kubaawo budde bonna nga nkomawo kubanga njogera nammwe. No, I'm not doing that anymore. I'm not. Nafuna ebintu bingi nnyo byenkola. I've given you all the information I can. Lwaki sibeerekereza? Mbaagaliza omwaka omulungi. Ku weekend eddako nga 29 tugenda kubeera nga tuli ku Serena n'omusomo gwaffe gwe mulabaawo wammanga it is possible kisoboka ngenda kubeera ne Newton asasuliddewo bakugamba emitwalo 10 eno negenda kubeera season 2 naye tuyinza okusalawo ne tugimaking okubanga yeno final gwe mulundi gwaffe ogusembayo, so be part of it. Osobola otujoyininga ku Zoom bw'oba osobodde nga toliiwo ku Zoom tujja kubeerako. Abo abagenda okubeera munda nja kuba nsanyusa okubeera nammwe. Kino ngenda kubanga mbasomesa akantu kennatuumi emitendera gye nayitamu okukozesa internet okubanga omuntu osobola okubanga webrandinga. Yes, 29 December, it is next week. Web branding, mbasomesa the difference between branding and marketing. N'abantu abalwana okubanga batandika butandisi. Lwaki balwana oku having a breakthrough. Yegenda okubeera my center topic. Okubulya from scratch and how you can fight. It's not easy, but it's doable. Mbaagaliza omwaka ogujja ogw'essanyu n'abagenda okubeera naffe ku Serena. N'abansanyuse nnyo okuba nammwe. Stella nkulengedde, mwebale nnyo. Sinaani mwenna babaddeko. Johnson neyanzija. Johnson ejjo nakulabye wampeereza emitwalo 71 n'oŋŋamba nti egyo jange jakumpisa mu ggandaalo lino. Now that is what they call intangible wealth. Okuba n'okwagala okw'abantu. Neyanziza nnyo mukama wange. Atasobola kubanga ojja osobola okuweereza omuntu onajja n'atweyungako. Mugulire ticket ajje okusinga okumuweereza ssente. Ennamba kweziri okuba ziteeseeko. Ndowooza kusamwe ennamba togiteeseeko. Nengenda kubanga ngibapiiningira nga tumaze okuvaayo wano. Oba basobola okukubira Sara direct. Tobawa kyennyanja budde bwonna. Bayigirize bwe bavuba bagende beevubire. Bino ebintu tubisomanga abasaaga, but ntambuliddeko mu kunoonya okumanya. I've seen where knowledge has taken me. I've seen my confidence grow from 0 to up there. Nti oline bwansanga takyalina kyankubaganya, tolina kyombuulira. Wasoma kwenkana ki we meet at the same level. That byonna bye nalabanga nga bizibu, it doesn't define me anymore. It doesn't. And that is open to everyone. Ekyo kya buli muntu yenna lwakuba abantu bagaana bugaanyi. Mbaagala nnyo. Mbaagaliza omwaka omulungi omujja
tusisinkane nakyo. Podcast zange leero nkoze 4, nkoze 8, omwaka oguddako ndabika nja kuba nkolayo nga nja kukola 4. Njagala zimakinga zibeere nga ntono nnyo naye zibenga za gumba kubanga content wange gwe mbateekeddeyo amala. Muleme kunoonya bya kisiru ku mitimbagano. Please help yourselves. Be careful with what you feed your mind. You can transform yourself within a short period of time and it's so doable more than what you think. Mbagala nnyo. Akuuma atakuumira mpeera nsigadde Haji Bakaluba. Mbaddewo obudde bwonna ate nsaba Mukama Katonda nkuumirewo kuba nwana nnyo obutakosa balala wabula okusigala nga nshapeninga bwongo bw'abalala kuba mwenna njagala mubeere bulungi. Olunaku lumu mukeera ontunne kugamba nti yali musajja oyo nawulira ebigambo bye ne kinkuba mu mutima and I woke up. Akuume. Mweraba. Ebyenfuna kati we bituuse bikirako ekibira mulimu ebizibu bingi kyokka nga tulina okusigala nga weetuli nalo olina kyoyitamu nange nina kyempitamu naye tulina okubaawo lazima mujje twezzemu amaanyi tugabane ku birowoozo ebyenjawulo tusobole okutuukiriza ebirooto byaffe mu kaseera kano. It is possible. Kisoboka. Second edition omulamwa Surviving the Jungle ekomyewo nadde omwaka guno nga tujja kubeera ku Kampala Serena Victoria Hall nga 29 Desemba. Jangu weegatte ku Haji Yasin Bakaluba Ssekimwanyi CEO Bakaluba Properties ne Professor Newton Buteraba CEO House of Health nga bakuwa nsonga ku nsonga ezigenda okuyamba ofuuka omugagga fugge. Emiryango gigulawo ssaawa 8 okuyingira shilingi 15,000 ate alebadde ojja kusasula 10,000 kuba essimu noti 7 8 7 oba noti 7 582 oba genda ku www.nextticket.com. Mikwano gyaffe abali mu diaspora busobola okutweyungako ku Zoom ng'osasula $3 zokka kuba essimu plus 1-6-9-6-4-300. It is possible. Kisoboka. Second edition omulamwa Surviving the Jungle Sunday